Thank you. Okay, so apa yang dikatakan sebagai DDL and MDL? Okay, what is DDL? Siapa yang tahu kita study tadi? Bro? Ring. A bit louder. DDL is data definition language that is used to define data structures, for example, create tables, alter tables, and instructions. Okay, DDL means dia instruct untuk create table, alter dia tables, mungkin add row, columns. Pernah dengar tak? Masa dalam studies Excel tu, pernah belajar Excel kan? Word, Excel, PowerPoint, Excel, column, rows, header, footer, tidak dengar kan? Dalam sistem, kita tak akan dapat graphical interface macam tu. Kita dalam programming. Contohnya TRTD. Okey, saya tunjuk satu dalam HTML. Okey, dalam HTML ada satu programming lagi saya tunjuk Okey, HTML dipanggil sebagai HTML. Okey, tables. Okey, yang ni kita buat tables dalam online. Ini tables kan? Macam bagaimana kita nak buat tables ke online? Tables ke online? Online. Pakai coding. Okay, contohnya, kita tunjuk try. Okey, bila kita nak buat table, nampak tak? Okey, kita kena pakai HTML. Okey, TD dengan TH. Yang ini refer kepada row and columns. Kena hafal dia punya. Ya, yang ni ke problem language lah. Okey, nampak tak? Ini color apa? Ini color apa? Grey. Hijau ini hitam. Ataupun ini TH dengan TR. TR ni apa? Table. Okey, table ni dia akan edit lah. So TR TD lah. Dalam bahasa program language macam ni. Okey, contohnya width dia tukar B 80%. So width dia akan kekurangan. Nampak tak? Dah jadi licin. Okey. So border collapse. So yang ni border dia one pixel 0.5. Okay, try. Jadi left, any left kan? Kita tukar B center lah. Bukan middle, mana ada middle? Coding punya ayat nampak tak center? Dia jadi center. So kita tukar padding dia, tukar B5, dia jadi kecil 5. Kita edit. Nak try edit. Nampak tak? Dia jadi kecil. Padding. Okey, ni tukar. Yang ni boleh pakai yang ni ataupun kita pakai red. Contoh red means kita boleh guna dua. Satu kita ambil color coding code ataupun kita boleh tulis saja. Kita nak biru. Tulis sudah dah. Kena belajar programmer. Contoh blue. Dia jadi blue. Tukar. Yes, using this code. Dalam Excel kita buat apa? Ambil juice ni, grafik ni kita easy. Tapi dalam coding kita kena main dengan coding. Ini HTML punya table. SQL dia lain. Janganlah senang-senang sangat. Hidup akan jadi susah lagi. It's more faster. Lagi cepat. So that you betul nak kena buat jadual, you would do it in code. Lagi laju daripada Excel. Copy paste saja boleh dapat dua code. Dua table macam table ni kecil kan. Copy paste saja dia akan dua table lah. Kita tak payah buat lagi tambah So kalau Excel kita buat Excel untuk 100 orang tak apa. Juta-juta, ribu-ribu. Nak manipulate atau manage data, macam abang tu dia belajar Power BI. Power BI dia buat apa data tu dia create sebagai visual. Visual tu kita create sebagai database, dashboard lah. Macam graphical, dia akan tengok flow dia, line chart, pie chart macam tu lah. So yang ni satu jenis software kita boleh gunakan lah. Pergi rumah try. Jangan tak try mesti kena try. Bening Exact. Okay. So yang ni DDL. So secara virtually kita dalam server, takkan dalam server you nak buka Excel. Tak boleh kan? You kena main dalam SQL ni. DML is a data manipulation language that used to manipulate data itself. So dia can arrange dia data itself lah. Okay, select, insert, update, delete. Kita boleh buat dengan DML. Create, alter, drop and truncate, grant, revoke semua kita buat dalam ni bahasa-bahasa database. Kena nak secara mendalam lagi, kena jadi programmer pula. Okay, database design and normalizations. Okay, yang ni lah data dia.
album dia PKID, title, year, label. Pernah tengok tak yang simbol-simbol ni? Pernah tengok tak? Tak tengok. Bila kita buka satu gambar, kita berpetis, dia ada details dia. Gambar tu gambar bila, dia punya pixel berapa, dia punya format apa, contoh lah. Okay. Tapi yang tak belajar atas tadi lagi. Cuma dah. Bang bro tu. Bro. Database design and organization. Database design is a process of organizing and structuring data in a database for efficiency and accuracy. Normalization is a key aspect of the database design that eliminates data redundancy and ensures data consistency by organizing specific rules called normal forms. It is crucial for creating a well-designed and optimized database system as it improves data integrity, enhance performance, and enable reliability and flexibility in the database. Okay. Database kita boleh design macam tadi. So kita kena color apa? Color apa yang aktif. Semalamnya design tak suka kan, hari ni design okey. Presentation okey. So yang ni ikut client kita, ikut customer kita. McDonald memang selalu guna merah. Warna merah dengan apa? Kuning saja. KFC apa? Putih, merah. Pizza Hut hitam, merah. Pasal apa merah ni jadi satu trend? Attract customer. Daripada ujung kita boleh tengok McDonald, KFC, Nandos dia punya ayat dia warna merah. Dia punya 3D ni pun merah kan. So beginilah corporate punya F&B, dia ada color dia. Bila attractive color dia, baru dia attract. Kita bukannya lapar nak pergi makan KFC saja. Oh, tengok dia punya advertisement orang lapar dah. McDonald pun dia dah telecast dah. Starbucks bukan sedap pun. Mahalnya RM40, lebih kurang 2. Tapi still beli juga kan. Bukan pasal dia punya taste, tapi dia punya advertisement, visualization. That's data. From visual, they know your data. What is your data? Dia boleh tahu apa your data. Okay. Designs of database is generally divided into 3 phases. Okay. Contextual design, logical and physical design. Okay. Physical design Okay. Contextual yang macam ni lah, macam charts. Okay. They translate real problems into contextual framework. It's that easy to understand without dealing with how the database will be built. So every database kita ada pie chart, dia punya chart, flow chart, kita punya flow chart. A, B, C, D, flow A to B, macam mana kita proses dia akan jalan. Contohnya, bila kita nak main game, start kat mana? Button A, kick. Button B, free kick. Yang ni long pass, satu lagi macam tu. Kita boleh buka kat dia. Database pun macam tu juga. Kita start, McDonald start macam mana? Touch your screen, dia tanya dia option, dine in or take away. Dine in, menu apa you nak choose, ayam saja, burger saja. Itu option database yang akan bagi. Ini contoh variation data dalam kehidupan kita. Okay, the entity relationship ER model is a solid used to deal with this type of design to define the static aspect of the system. Example is data. The diametric model describes the entitized, the modelized relationship between them and the cardinality of the relationships. So beginilah conceptual design happens. ER modeling. Entity relationship models is a graphical approach to database design. It's a high-level data model define data elements and their relationship for a specific software system. An ER model is used to represent real-world objects. An entity is doing or object in real world that's discussable from surrounding environment. For example, each employee of organization is a separate entity. Following are some of major characteristics of entities. An entity is a set of properties. Entity properties can act as values. So these are the ER modeling. Beginilah example of the conceptual design. Ini start dari mana? Ini account, yang itu region, yang itu item. Okay, yang ini trade. So jadi banyak lah. So account name banyak lah. Password, last signing, name, address, email, phone, semua kita. Baru dia boleh track. Dia kena bagi tahu kat data. Okay, Yes, ER model. Logical design. Does it represent the
of the components in the system, like connection to the interface or it doesn't represent that as well? Yeah, that's the design. That's a physical design. Any logical design. The objective of the logical design phase is to reach, starting from the conceptual scheme, the logical scheme that represents the particular DBMS adopted. To this end, the design phase can be divided into two steps. Restructuring of the entity relationship scheme is the phase independent of the logical model and based on the optimization criteria of the scheme. Translation towards a logical model refer to a specific logic model, in our case, the relation model. Any physical designs, any physical, dia senang lah. Okay, shipment, courier, order. So dia ada data dalam tu. Setiap sistem dia ada dia punya file, dalam file tu ada dia punya folders. Dia akan ada. Is translate the logical schema in terms of tables and relationship that will constitute the actual physical structure of the database. The last phase will be taken into the consideration and this is in a marginal way. So, lain kali nak masuk dalam satu database, kita beritahu dah, yang ni database data apa, DB nak apa. So, macam kita familiar dengan DOTX, Excel punya format apa? XLX, PowerPoint, PPTX, 3 saja. PDF saja. Yang ini 4 yang famous. Tapi di background cloud computing banyak format kita ada. JS Java Code, JS Query, SQL dia ada satu lagi format, HTML punya format. Calculation ada lain. Banyak format kita kena ada. Kena rajin belajar. Okay, cloud database services. A cloud database services build and access throughout a cloud platform. It serves many of the same functions as a traditional database. With the added flexibility of cloud computing, users install software and cloud infrastructure to implement the database. Okay. If you're new to the world of cloud services platforms like AWS, Azure, you're in the right place. It can be a little overwhelming to understand what these super technical solutions actually do. So let's start by comparing them to something a little easier to visualize. Imagine that you've built a new house and need to get electricity. You have two choices. One, generate your own electricity. Or two, buy electricity from the power company. If you decide to generate your own electricity, you'll need to invest a lot of money, space, and effort in building and maintaining your power sources. You could get a windmill or solar panels, but what if the weather doesn't cooperate? What if the windmill breaks? Or what if you throw a massive party and suddenly need a lot more electricity for all those strobe lights and fog machines? Of course, you could always just buy a much bigger windmill, install hundreds of solar panels, or try to build your own nuclear plant in your basement to solve those problems. But now, you might be spending a whole lot of time and money to generate way more power than you actually need. Your other option is to buy electricity from the power company. For a monthly fee, the power company ensures that you have enough electricity to meet your needs. Whenever you keep the lights on late, or turn up the air conditioning, or throw another killer party, you pay a little more to get that extra power to your home. But when you're out of town, you pay a lot less because you're using less electricity. It's convenient, reliable, and adaptable. Cloud service platforms like AWS work in the same way as a power company. In the past, businesses used to buy and maintain their own equipment and infrastructure for their IT needs. Things like servers, switches, fans, and lots of cables were kept on site and maintained by the IT department. When IT equipment isn't cheap, it gets outdated quickly. You have to hire someone or to maintain everything. And if that hack means that your company created suddenly goes viral, there's a good chance the increase in web traffic will overwhelm your infrastructure enough that the whole thing crashes and you lose your chance to spread the good word about cats. Just like that windmill in your backyard, creating and maintaining your own IT infrastructure can be expensive, time-consuming, and unreliable. You either don't have enough to meet your needs, or you buy too much and are sitting on underutilized and expensive resources. That's where services like AWS, Microsoft Azure, and Google Cloud Platform come into play. Like the power company, they have the equipment and resources to provide on-demand IT infrastructure via the cloud. Like
Lots of equipment, huge warehouses all over the world, full of servers, storage, databases, everything you could possibly need to rule the internet. So instead of building and maintaining everything yourself, you can use AWS to get exactly what your company needs and instantly scale resources if, who are we kidding, when that cat video finally goes viral. With AWS, businesses can access as many resources as they need almost instantly and only pay for what they use. Amazon owns and maintains the network-connected hardware required for those services, while customers provision and use what they need via a web application. Easy, right? Today, many companies employ specialists who design, optimize, and manage the resources they're using from AWS. These network architects analyze the needs of the business, things like security, web traffic patterns, data storage, automation, and more, and configure AWS resources so that the company is optimizing the money it spends on cloud computing. Network architects use Lucidchart to diagram their network infrastructure. That way, instead of trying to determine how to best modify or visualize how a system is working using the AWS console, which looks like this, they can import their infrastructure using Lucidchart, which looks like this. Then diagram how their AWS instance is configured. So there you have it, the very quick, very high-level overview of cloud computing and how it applies to Lucidchart. Okay, faham dah? So, secara awamnya, bila kita set tu cost effective, tak ada lah. So, cost dia mahal, so dia punya kurang pun expensive, dan juga kena ada orang, banyak orang nak monitor lah. So, yang ni mungkin abang tu tahu, dia set up sendiri kan. So, dia ada banyak team lead. Anything happens, kena backup. Banyak lah. Okay, next. Key features of cloud computing and database services. Database services build and access cloud platforms, enable enterprise users to host database without buying dedicated hardware. Can be damaged by user or offer a service managed by the provider. Can support relational database including MySQL and PostSQL and NoSQL database including MongoDB and Apache CloudDB. Yang ni semua server kan. So MongoDB and Apache semua tu server. Jangan cakap Apache ya. Apache itu server. Alter the web interface or vendor provide API. So yang ni key features of cloud computing services lah. Yang ni cloud database examples. Pernah dengar tak ni? Mungkin yang famous pernah dengar SQL, Neo4 ada kot, IBM. Yang lain semua mungkin tak pernah dengar. Tapi banyak cloud service provider yang dekat belakang dia. App definition and development, cloud database examples. Ini banyak. Bukan saja database lah. Yang based on database service providers. Okey, ada soalan? Tak ada soalan? Okay. Pukul 12 kita buat quiz Bukan quiz tu, assessment compact. Quiz macam semalam, quiz punya. Ya, quiz. Database as a service, DBAS. What is it? Database as a service is a cloud computing management managed service operator that provides access to a database without requiring the setup of physical hardware, the installation of software, or the need to configure the database. Most database administration and maintenance tasks are handled by the service provider, enabling users to quickly benefit from the database service. So, okay, yang ni sebagai database as a service. Bagaimana database, certain company dia tak require banyak platform. Dia nak maintain database saja. Macam Toll dia nak customer ke dia database. Hari-hari berapa kereta keluar masuk dia database saja. So dia based on database service saja. So dia kerja macam tu saja. Tak ada kerja lain. Okay. Database as a service or DBAS mendalam. cloud provides access to a database without the need to install hardware, install software, or configure the database. Instead, the service provider handles most database administration and maintenance
tasks. Database as a service is usually important to a larger corporate digital transformation initiative. For example, companies will be striving to bring their data to authorization. They might choose database as a service, or DBaaS. It's a category of cloud computing that provides access to a database without the need to establish physical hardware, install software, or configure the database. Instead, the service provider enables most database administration tasks. Database as a service is usually important to a larger corporate digital transformation initiative. For example, companies will be striving to bring their data to authorization. They might choose database as a service as a way to deliver on any analytics anytime strategy. Now, there are many advantages of using database as a service. Number one is removing the need to have your organization need servers and all the associated real estate that goes with those servers. You can't use hardware and software at great costs. That it is easier with database as a service. And you can't streamline database management. Many companies like to reduce their capital expenditures, so database as a service allows an organization to remove some of those expenses. So when you look for a database as a service, number one is deployment option. Some database as a service vendors require you to lock into a specific cloud. This locks you into one cloud, allowing you freedom to move to different clouds and take advantage of low-cost computing when available elsewhere. Next is licensing flexibility. Does your solution offer a license that allows you to easily switch between multiple clouds or on-premises and clouds, or are they separate licenses required for each deployment? What is the cost to maintain, dev, and test, and backup in production? Take a look at the total cost to understand how the vendor meets your needs. Another important factor is data lake capability. You often have locally stored Parquet or Avro JSON text or similar files that you incorporate as part of your analytics. Choosing your database as a service vendor explore how to bring together data warehouse and data lake without the need to move a lot of data. Finally, consider depth of analytics. Today's data-centric companies have deliberately set standard SQL. Some workloads call for advanced analytics like geospatial or time series. Some call for machine learning or Python. Consider how your solution can support a wide range of use cases, even a wider team of professionals as your cloud database teams populate the organization. Okay, any BBB? Yes, ha? Okay. Ada apa soalan tak? Database as a service or Ada apa soalan? Ada soalan? Database service. What is the question? Tadi pagi kita tengok cloud dengan database. So kita punya main topik yang ni dua saja. This is part of the infrastructure, right? How does it Same. differentiate from the IaaS? Is it part of the IaaS? Database is software. Huh? Software. Oh, is it? It's a software. Part of the responsibility is software. Contohnya example database software. Contohlah yang kita ada. So database processing ada banyak software. Ni Microsoft Access. Oh, okay. Dulu ingat tak Access? Pernah pakai kan? So kita key data, boleh create form, Access kan? Microsoft SQL Server, FileMaker Pro, Oracle Database, DBase. Semua ni merupakan software-software yang akan ada dalam server yang kita akan gunakan untuk simpan data. ikut you punya requirement. Apa servis you nak? Semua boleh. What boleh buat? AWS account software. Contohlah kita tengok. So build up on and start building no cost. Dia bagi free tapi ada lah dalam tu. Ni 2 minggu ke 6 bulan? Ini 12 bulan free kot. Oh, okay dah 6 bulan. Free trials. Sebab dia nak buat apa-apa. Ni dia punya 2 months SageMaker, dia ada machine learning 2 months, banyak lah. Dia sometimes depends on the service provider. Apa you nak? You nak database? You nak storage? You nak web mobile? You nak machine learning? Produk lain, you upgrade dia lock lah. Bela punya data. Mesti dia pandai kan? So always free. Always free ada satu Lambda. Kenapa nak beli Lambda? Kena tanya Herodes. Lambda is a coding. Lambda means yang ini terms daripada dia lah Lambda. It's for coding lah.
Run code without prioritizing or managing infra. Simply write and upload code as a zip file or container image. Pasal tu kita ada programmer ataupun developer, dia akan upload sistem dia developers. Stream processing, Lambda web application, IoT backend, mobile backend, itu semua ada. Introduction to Lambda. Nak tanya Lambda? Available instantly after a user uploads photos. To make this magic happen, then your application needs back-end code that runs in response to events like image uploads, in-app activity, website So upload clicks, or plus server database integration. updates. Beginilah berlaku. Managing the infrastructure to host and execute back-end code requires you to size, provision, and scale a Size bunch betul of dah. servers, manage Tracker. operating system updates, They apply explode. security patches, and then monitor all this infrastructure for performance and availability. Wouldn't it be Yes. nice if you could just focus on building Kadang-kadang tak great pening. applications without Tengok having ingat to tak spend solve. lots of time managing servers? Introducing AWS Lambda. AWS Lambda is a compute service that runs your backend code in response to events such as Dia akan object modify, uploads to of course. Amazon S3 buckets, updates to Amazon DynamoDB tables, Dia modify data database. in Amazon Kinesis streams, or in-app activity. Applications. Instant Once you available. upload your code to Lambda, the service handles all the capacity, scaling, Dia akan proses. patching, and Semua dia administration akan of the proses. infrastructure to run your code and provides visibility into performance by publishing real-time metrics and logs to Amazon CloudWatch. Data ni dia akan All you produce, need to dia do akan is write stabilize, code. bagi data kepada kita. AWS Lambda is Dah faham? very low cost Lambda and does tahu. not require any upfront investment. When you use AWS Lambda, you're simply charged a low fee per request and for the time your code runs, measured in increments of 100 milliseconds. Start. Getting started with AWS Lambda is easy. There are no new languages, tools, or Just frameworks drag to and drop. learn. You can use any third-party library, even native ones. Block The this. code you run in AWS Lambda is called a Lambda function. Malasnya. You just upload your code as a zip file, or design it in the integrated development environment in the AWS management console. Or you can select from a list of function samples, pre-built for common use cases such as image conversion, file compression, and change notifications. And built-in support for the AWS SDK makes it easy to call other AWS services. Sistem dulu. Once your function is loaded, you select the event source to monitor, such as an Amazon S3 bucket or Amazon DynamoDB table, and within a few seconds, Lambda will be ready to trigger your function automatically when an event occurs. With Lambda, any event can trigger your function, making it easy to build applications that respond quickly to new information. To learn more about AWS Lambda, visit our website and you can get your first Lambda function up and running with a few clicks So, in yang the ni tentang AWS Lambda. management console. Okay. And with the So, AWS Lambda ni feature, satu sistem you can try daripada Lambda for free. AWS. Okay. Ada persoalan tak tentang Lambda? Try lah. Try to create your account. Try to explore. Create the AWS account. Try lah. Try to create. Free je. Jadi mana? Ha. Mana tak ada? Ha? Kalau nak belajar apa tu? Ha? Sekejap je. Sekejap je. Siapa je? Satu hari pula. Python ikut user. User lambat, semua lambat.
Okey, kita ke quiz So hari ni kita mau buat database Mesti pandai semua kan? So untuk database kita buat dua quiz. Lepas tu untuk cloud kita buat satu quiz. Sorry, pula putih. So far okay kelas? Ada apa-apa soalan? No soalan. Everything okay. So, soalan dia tu mampu dapat salah. Rate dia. Rate ada. Sebab banyak sangat ada biasa. Ni, nak nampak tak tab ni? Tab ni lah soalan. Okay, masuk dalam grup Tolong join. Pastikan semua dapat 100%. Tak salah. Jangan ambil salah. Yang ni tak apa. Dua, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Siapa yang tak bagi? Okey, boleh start dah? Woi, jom main-main tau.
Take a number. You are in the WhatsApp group? WhatsApp group lagi. Hei, siapa salah ni? Banyak salah. Kapari Mash Akhirul J Anas. Salah satu lagi. Tak apa, try je.
satu semua correct ya. Nombor 2 satu salah. Semua pandai dah. Berpindah satu lagi ke? One more question eh? Okay. So this is for strong computing ya. Okay, ini kita continue dengan database. Yang ni tough sikit Tadi baru belajar tentang database kan? Basic je. Try your best. No worry. Mungkin question ni lagi akan tolong untuk assessment pukul 4. Okay, dah. Dah masuk dah. Maybe you can add her in the group. Already add the group? Not yet. Group dah open. Telegram. Okay. Sekarang pergi semua bagi kos percuma. Tak kerja kan? Tak kerja kan? Kerja bila? Tak ada.
Ni kerjaya. Siapa yang tak kerja ada offer satu program Okey. Ni kerja mana ni? Okey, di bawah kategori Tibet, lepasan sekolah ataupun orang bekerja sendiri tidak formal. Yang disangkul ni boleh masuk saja di sini. Portal ni komplit yang dia akan bagikan dokumen-dokumen semua lah. So maklumat ni kena isi sebelum kita nak proceed lah. Kalau bekerja pun tak dapat. Bekerja tak boleh. Dia ada deduction, dia ada K dan SP punya deduction. Ini disia-sia lah. Inilah. Okey, so yang inilah. Siapa yang tak ada member ada boleh contact. Dia memang ada all over details saja. Dan kalau kita tipu kata tak kerja, dia boleh detect. Dia semua darling dah sekarang. Dia data integration ada dah. Dia pun pakai cloud lah. Tak boleh tipu, jangan tipu. Asalkan kita buat yang betul. Janganlah Government buat banyak program. So kita buat visible person. So yang nak buat, saya juga buat drone. Banyak program yang kita buat, saya akan share lagi. Ni option saja. Okey, kita start Okey, buat ni dulu.
Okay, you have to be able So, to இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா across the stack, including the operating system level, இது ஒவ்வொரு சர்வருக்குள்ள ஒவ்வொரு service சிஸ்டம் and software. இன்ஃப்ரா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட டெக்னாலஜி ஓகே இது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் யூசர்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் லேப்டாப்ஸ் ஃபோன் இது வந்து சாஃப்ட்வேர் ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கான சாஃப்ட்வேர் Caused by many different software providers. increasing level of responsibility Levels of responsibility as you take on more stack ஓகேவா or இல்ல after temporary. ஓகே இங்க வந்து செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் இந்த கிளவுட் பின்னாடி நம்ம கிளவுட் பேசிட்டு இருக்கோம்ல கிளவுட் பின்னாடி இப்படி தான் இருக்கும் அது பின்னாடி என்னென்ன சிஸ்டம் வேலை செய்யுது எப்படி ஆர்க்கிடெக்சர் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன சாம்பிள் இது பாத்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் வெப்பனைஸ் டெலிவரி எக்ஸ்போர்ட் டெலிவரி இன்ஸ்டாலேஷன் C2 ஆப்ஜெக்டிவ் இது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பா டெக்னாலஜி தெரிஞ்சு உங்களுக்கு தெரியாது சில டெக்னாலஜி தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இது எல்லாமே சிஸ்டம் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் இந்த கிளவுட் எப்படி வந்து இந்த கிளவுட் வந்து ஹேக் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முடியும் பட் அதுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு டீம் இருக்கு ஏன்னா அதுவும் ஒரு கண்டிப்பா ஒரு பிசிக்கல் சர்வர் தான் அதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஒரு சாம்பிள் காட்டுறேன் பாருங்க ஓகே இப்போ இதான் வந்து ஃபேஸ்புக்கோட சர்வர் ஃபார்ம் ஃபேஸ்புக்கில் எவ்வளோ படம் போடுறோம் முன்னாடி வீடியோ போடுறோம் எப்படி அது தாங்குது இதுதான் டெய்லி படம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் அப்லோட் பண்ணிட்டே இருப்போம் அந்த சாப்பிட்டோம் இங்கே சாப்பிட்டோம் இங்கே போனோம் அங்கே போனோம் ஸோ எப்படி வந்து இது எனக்கு சாத்தியப்படுது ஹவு கே டூ இட் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க and boasts over 1 billion users, but handling the profiles, photos, and messages of more than 1 in 7 people. டெய்லி நம்ம ஒரு புத்தகத்தை போட்டுருவோம் Technology. இதெல்லாம் ஸ்க்ரோல் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும் கெட்டு போயிட்டா எப்படி ரிப்ளேஸ் பண்றாங்க எப்படி நம்ம டேட்டா அழியாம இருக்கு இதுதான் சர்வர் California, home of Facebook. Invented by Harvard students in 2004, this social networking site lets your friends know what you're doing at the click of a mouse. 8 years after this company's birth, it floated on the stock market with a value of an incredible $104 billion. You can tell it was set up by students because in here they do things a bit differently. Graffiti and touchscreen technology vying for wall space. And a 20th site has a 3-6-month challenge. Because no, when you've got more users than there are cars in the world, the story. இதான் வந்து ஃபேஸ்புக்கோட சர்வர் ஃபார்ம் In Prineville, Oregon, the landscape is dominated by a monster data center of 300,000 square feet. இட்ஸ் a data center It's டெய்லி like ஓடிட்டே இருக்கும் the size of 3 Non-stop. football fields. And it costs hundreds of millions of dollars to build. This is where your information is stored, in cutting-edge servers and massive memory banks, with data flying between them at the speed of light through over 21 million feet of fiber optic cable. Ken Patchen is the general manager. When you type in facebook.com, your request goes to the open internet, and that internet lands right here. And from right here, we request from one of the Facebook servers your profile and all the information associated with it. Our data centers work and compile all that information and then send it back to you right across the open internet again. So all that happens in milliseconds. If you've ever wanted to visualize the internet, then these never-ending rows of servers are a fine illustration. Some people consider the internet a cloud as if it's floating around in the sky, but it's not. It's a real physical thing. The internet is a அதே physical சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா கிளவுட் வந்து நாட் ஒன்லி இந்த ஸ்கை இட் இஸ் a physical server all throughout the world, and all of these buildings can talk to each other and share data back and forth. These are 8 megawatts, but just like when you... So just in case... ஜெனரேட்டர் இருக்கு பவர் பிளான்ட் மீனா போச்சுன்னா Technology generates it and burn out. ஓகே டெய்லி பிளான் தானே டெய்லி பிளான் தானே இது வந்து எப்படி ஹார்ட் டிஸ்க் நம்மளா எப்படி மாத்துவோம் By a heat sink, not நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படியே இருக்குல்ல இங்க எப்படி கெட்டு பண்ண அப்படி என்ன பண்ணுவோம் the Facebook computers have this. This massive 7-room rooftop
ஏன் server வந்து சூடாவே இருக்குல்ல சில்லுன்னு இருக்கும் Finally, any excess warm air is pushed இப்ப பாருங்க ஒரு சின்ன Facebook தான் அது பின்னாடி எவ்வளவு பெரிய வேலை இருக்கு ஃபார்ம் இருக்கு அதுக்கு மேனேஜர் இருக்காங்க அதுக்கான செட்டப் இருக்கு எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஷன் இருக்கக்கூடாது வென்டிலேஷன் பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது சர்வருடைய என்னென்ன ஸ்பெக் தேவைப்படுது That's almost எல்லாமே the population of the United States, and the site is still growing. ஸோ டெய்லி வந்து சர்வர்ஸ் வந்துட்டே Thousands இருக்கும் of new servers arrive இது here. வேற Tom Furlong is in charge of the data centers. When I started 4.5 years ago, we had 27 million users, a few thousand servers. These days, we receive thousands of servers on a given day, and I, barely know the event. These trucks aren't delivering food. They are bringing in more and more computer memory. Most of us are familiar with gigabytes or even terabytes. Here, they have petabytes. பெட்டாபைட்ஸ் பேர் இருக்கு பெட்டாபைட்ஸ் கிகாபைட்ஸ் முடிஞ்சா அதான் பெட்டாபைட்ஸ் Growing every single day, and that is a fantastic amount of information. That's 100,000 times as much data as the hard drive of a high-end PC coming in every day. Every server rack contains 500 terabytes. That's over 130 billion times more memory than the first Apple personal computer. And when a single server goes wrong, the job of finding a flickering needle in this digital haystack falls to technicians like David Gaylord. இதுதான் மேல பாடி செஞ்சு போவார் The hard drive has failed, and he's sent off to find rack B25 in a labyrinth of humming servers. இன்னொரு ஹாரிஸ் மாத்துவார் இப்போ இண்டிகேஷன் வந்துரும் இந்த ஸ்விட்ச் டைரக்ட் சர்வர்ல வந்து ஹாரிஸ் பிரச்சனையா இருக்கு David can replace ஸோ it ஜஸ்ட் ரிப்ளேஸ் தட் in the time it takes to update. This is how intra pauza all just ஒரு certain report மட்டும் கழிச்சு replace பண்ணிடுவோம் plug and play எல்லாம் plug and play தான் Billion people have internet so access. this is how we access the Each spending ஒரு 20% data center வந்து route பண்ணிட்டு இருக்கோம் இவரால குறிச்சாக்க yes okay அடுத்து நம்ம போவோம் அதுக்கு மேல நிறைய வேலை இருக்கு போல முன்னால Work. All right. So அது உள்ள போனீங்கன்னா நீங்க ஐடி மேனேஜர் ஆகிடுவீங்க this is with your site, it can be, and they, well, so, and with the hacker coming in Okay, through the பாருங்க. internet, இது வந்து necessity technical to say, architecture சொல்லுவாங்க Apache Hacker server internet. and meet server 2016, Server. and you have a Microsoft Then SQL inside the database at the end, storing all there are this data. server. So we can also think of the attacks not just from external இப்படிதான் வந்து ஒரு adversaries, but company also வந்து inside வச்சிருப்பாங்க attacks. ஸோ ஆர்கிடெக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆர்கிடெக்சராக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் இன்டர்நெட்டோட ஹேக்கர்ஸாக இருக்கட்டும் So we can விண்டோஸ் see மேனேஜர்ஸாக that maybe some of இருக்கட்டும் the users have a lot of privileges inside the system and they could easily query all this information out and some of your data be corrupted. Even users and hackers Yeah. are coming in and there is a எப்படி web அந்த system வேலை application செய்யுது? firewall. So one Users வந்து stands for internet web access application பண்றாங்க. firewall. ID Will certificate actually be the first பண்ணிட்டு one. Filtering sanitization of inputs, what are allowed, அதனால இது ரொம்ப secure ஆ before it இருக்கு. actually reaches into the Not application anyone server. can access that. And of course, we also have DDoS, all right, DDoS protection from security. And he got to office options to that. மொத்தம் இது எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆகுது நினைக்கிறேன் Doing all this port management, very bottom right side, இது making வந்து sure ஒரு that டெக்னிக்கல் ஆர்கிடெக்ட் operations தான் are நான் running. நம்மகிட்ட சரி எது கேள்விகள் இருக்காங்க we continue our class cyber security in practice Okay, we continue with module 6.
கண்டினியூ பண்ணலாமா? ஓகே, மாடியூல் 6 வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி இன் பிராக்டிஸ். ஸோ எப்படி வந்து நம்ம டெய்லி ஒர்க் ஃபோர்ஸ்ல இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் பார்ப்போம். Cyber security in practice involves the implementation of various strategies, tools and best practice to protect company systems, network, data and users from cyber threats. Here are key steps to effectively apply cyber security in practice. இது பாத்தீங்கன்னா risk management, ஓகே. ஆக்சுவலி இது நான் கவர் பண்ணுறேன், ஞாபகம் இருக்கா? முதல்ல மாடியூல்ல இந்த ப்ரிப்பரேஷன் மொத்தம் வந்து இது இருக்கு, ஒரு 8 இருக்கும். இதே தான் திருப்பி ரிப்பீட்ல வருது. பரவாயில்ல, நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இன்னொரு போயிடும். ஓகே, இது ரியல் வேர்ல்ட் கேஸ் ஸ்டடிஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, ரியல் வேர்ல்ட்ல வந்து நிறைய கேஸ் நடந்திருக்கு. 2017 வந்து Equifax data breach. Equifax, a major credit reporting agency, suffered a massive data breach that exposed sensitive personal information of 147 million individuals. அப்ப நீங்க என்ன ட்ரான்சாக்ஷன் வாங்கிருக்கீங்க, கிரெடிட் எவ்வளவு லோன் வச்சிருக்கீங்க, எவ்வளவு கடன் வாங்கிருக்கீங்க, அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே அதுல இருக்கும். The breach was caused by a failure to patch none of the vulnerability in their web application software. This incident underscores the significance of regular patching and vulnerability management. அப்ப என்ன பிரச்சனைங்க? அப்டேட் பண்ணாதான் ஒரே பிரச்சனை ஆகும். அதனால தான் நம்ம எப்போதும் சொல்லுவோம், உங்களோட பிசியை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிடணும். ரெண்டாவது, WannaCry ransomware attack. 2015 ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்துச்சு இந்த வார்த்தை. WannaCry ransomware வந்து இது என்ன பண்ணணும்னா, infected hundreds of thousands of computers globally, exploiting a vulnerability in outdated Windows systems. என்ன ஆச்சுன்னா 2017 வந்து அப்பதான் வந்து Windows 10 கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. Windows 10 அப்டேட் முடிச்சிட்டாங்க. ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் முடிச்சுட்டு வராங்க. திடீர்னு பார்த்தா ரன்சம்வேர்க்கு வந்து அப்போ ஆன்டிவைரஸ் இல்லை. அதனால வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாங்க குளோபல் சைட்டு. அது என்ன பண்ணோம்னா, ஆர்கனைசேஷன் that failed to keep their system updated and lack of robust backup strategies faced significant disruptions. This case highlights the importance of timely patching and secure backups. இதெல்லாம் கம்பெனிஸ் எல்லாமே பேக்கப் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. So இது வந்து most important. NotPetya attack 2017. NotPetya attack started as a ransomware campaign but later appeared to be destructive nation-state attack. It targeted organizations in Ukraine and spread to other countries, causing extensive financial losses. It exploited vulnerabilities in software update mechanism, illustrating and needs some strong supply chain security and software validation process. So இது வந்து ஒரு attack வந்து கொஞ்சம் globally வந்து financially loss ஆயிடுச்சு நிறைய. So இது வந்து NotPetya attacks நீங்க வந்து கூகுள்ல படிக்கலாம். ஆக்சுவலா நீங்க படிக்க போறீங்கன்னா, Capital One data breach, a former employee exploit as a misconfigured web application firewall to gain access to the customer data in the cloud environment. Cloud environment breaches, configuring access controls and monitoring for unusable activities. So இது வந்து 2009ல SolarWinds supply chain attack. The SolarWinds attack involved compromising the software supply chain to distribute malicious updates. The attacks gained access to numerous organizations, including government agencies and tech companies. The case highlights the significance of rigorous vendor risk management and software validations. So இது எல்லாமே ரிஸ்பெக்டில் நடந்துச்சு. இது எல்லாமே வந்து அட்டாக்ஸ்லாம் என்னென்ன அட்டாக்ஸ் வேர்ல்டு வைட் நடந்துச்சு அப்படின்னு. Okay. Best practice for implementing cyber security in organizations. Okay, நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னா நீங்க வந்து என்ன செய்யணும்? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரியேட் சைபர் செக்யூரிட்டி கல்ச்சர். நீங்க அந்த கல்ச்சருக்கு மாறிடணும். Okay, executive support, obtain leadership commitment to cyber security initiative and allocate resources for implementation. எல்லாத்துக்கும் ஃபண்ட் allocate பண்ணுவாங்க. இந்த ஐடி சைட் மட்டும் ரொம்ப லைக் மலேசியா மாதிரி டிஃபென்ஸ் ரொம்ப செலவு பண்றது. டிஃபென்ஸ் ரொம்ப செலவு பண்ணணும். அப்பதான் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடத்தில் ஒரு அட்டாக் நம்மளால சமாளிக்க முடியாது சம்டைம்ஸ். ஏன்னா பிகாஸ் ரிசோர்ஸஸ் இல்லை, அன்பிரடிக்டட். ஸோ எம்ப்ளாயி ட்ரைனிங்ஸ், பாஸ்க்கும் சரி ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் சரி கண்டினியூஸாக ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஏன் அப்டேட் பண்ணணும், லேட்டஸ்ட் இந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் வைப்பாங்க, அப்டேட் பண்ணவே மாட்டாங்க. கேட்டா எங்களுக்கு என்ன யார் அட்டாக் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு, பட் அட்டாக் பண்ணிட்டு வருவாங்க. Okay, clear policies,
develop and enforce cybersecurity policies that cover acceptable technology use, password management, data handling and incident reporting. So இது எல்லாமே நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஓகே, முதல்ல பார்த்துட்டோம் என்னென்ன வந்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு, access control, மல்டி ஃபேக்டர் இதெல்லாம் இருக்கும். ஓகே, எல்லாம் திருப்பி பார்க்குறீங்க. நான் என்ன பண்ணுறேன், லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன். பாவம் அதான் தேவையான எதுவுமே ஆனால் அது வேறு. ஓகே, அனுப்பிட்டேன். கடைசி பேஜில் தான் அனுப்பிட்டீங்க. கடைசி பேஜ் இன்னொரு 6 பேஜ் இருக்கு. இல்ல அவரை இல்லன்னு இப்பதான் கண்டுபிடிக்கிறாரு இருக்கேன். அங்க நிக்கிறாரு. நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன். ஓகே, என்கிரிப்ஷன், டாட்டா பேக்கப் எல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு. நம்ம ரெஸ்பான்ஸ். ஓகே, டிஸ்கஷன் ஆன் ஃபியூச்சர் ட்ரெண்ட் இன் சைபர் செக்யூரிட்டி. ஓகே, ஜீரோ ட்ரஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர். இந்த என்ன பண்ணணும்னா, இந்த ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்ல இருந்து நம்ம வந்து அட்வான்ஸ் மெத்தடுக்கு மாறி ஆகணும். The traditional perimeter based security model is becoming less effective as organizations adopt the cloud services and remote become more common. அப்ப zero trust architecture emphasizes never trust, always verify approach. பரவாயில்ல, நம்ம கூட்டாளி தானே அப்படின்னு சொல்லி நீங்க லாகின் பண்ண விட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு. அதனால தான் இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி வந்து யாரும் நம்ப கூடாது. நான் வந்து பரவாயில்ல கொஞ்ச நேரம் போன கூட நான் பார்த்துட்டு கொடுத்துட்றேன், ஃபோன் கூட நான் அப்பா கால் பண்ணி கொடுத்துட்றேன், அந்த மாதிரிலாம் ஃபோன் வாங்கினீங்கன்னா இல்லை வாங்கினாங்கன்னா கொடுக்காது. ஓகே, ஒரு சின்ன லிங்க் அனுப்பிவிட்டாங்கன்னா முடிஞ்சு செய்யலாம். ஓகே, முன்னே என்கிட்ட ஒருத்தர் செய்வார், வாட்ஸ்அப் எடுத்து வாட்ஸ்அப் அந்த லிங்கை தட்டி விட்டுருவாரு. நான் என்ன செக் பண்ணுறதுலாம் அதை பார்க்கலாம். இப்போ வாட்ஸ்அப் ஸ்ட்ரிக் ஆயிடுச்சுல, இதெல்லாம் நடந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கிறதுனால தான் இந்த ப்ரிவென்ஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் அந்த வெப் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு பாஸ்வேர்ட் கேட்கும், இல்லை ஃபேஸ் ஐடி கேட்கும். இப்போ லாஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் அக்சஸ் பண்ண வாட்ஸ்அப் ஆப்பில் நீங்கள் ஜிபி வாட்ஸ்அப்பில் திறந்துடலாம். அந்த மாதிரி பயன் இருக்குங்களா இல்லையா? இல்லையா? ஏஐ அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் இன் செக்யூரிட்டி. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ செக்யூரிட்டி வந்ததுனால ஏஐ என்ன பண்ணுன்னா அது சொல்லிடும், இந்த இடத்துல இந்த நேரத்தில் வந்து டேட்டா பேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த டிடெக்ஷன் வந்து வெளியாகவே நமக்கு சொல்லிடும். Identify patterns that human analysis might miss. This include use AI-powered threat hunting, behavioral analytics, and anomaly detections. Okay. Discussion on the future trend: quantum safe cryptography. Okay, a quantum computing advanced cryptography algorithm that will be vulnerable to attacks. Quantum safe cryptography being developed to provide security against quantum computers. Potential to break conventional encryption. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா டாட்டாவை நீங்க அனுப்ப வேண்டாம், என்கிரிப்ட் பண்ணி நீங்க அனுப்பணும். ஸோ அதுக்கு வந்து சில அல்கோரிதம் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். அப்புறம் ஐஓடியில் வந்து சில செக்யூரிட்டி வந்து நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். The Internet of Things introduce a vast number of the connection devices may reach like robust security measures. The trend is toward developing more secure IoT devices, implementing strong authorizations and encryptions and regular security updates. So இது எல்லாமே ஐஓடியில் நடக்கிற திங்ஸ். Okay, discussion on the future அதில் பார்த்தீங்கன்னா 5G and edge security. Okay, roll out 5G வந்து மெக்சிஸ் இந்த மாதம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதில் ப்ரோ அண்ட் கான் இருக்கு. So roll out of the 5G network and edge computing increase the attack cyber due to the more connected devices and data processing unit points. Security measures need to be adapted to protect data transit at the edge of the networks. Okay, அடுத்து cloud பார்த்துட்டோம். திருப்பி நான் சொல்றேன், cloud adoption is a rise necessitating a robust security measures to protect data store and process in the cloud environment. Focus is shifting towards cloud native security tools, configuration management, and ensure shared responsibility between cloud providers and users. Okay, discussion on the future trend in cyber security. DevSecOps integrate security, the software development and deployment process, ensuring the security measures are considered from the very beginning rather than added after outcome. நீங்க ஒரு சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணும் போதே இந்த செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணிடணும். அதுக்காக தனியாக செலவு பண்ணீங்கன்னா அது காஸ்ட் ஆகும். இப்போ வந்து ஐஎஸ்பி ப்ரொவைடர் ஏதாச்சும் சர்வர் செட் பண்ண போறீங்கன்னா அவங்களோட அந்த செக்யூரிட்டி காஸ்ட்டும் ஒரு நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிடணும், இல்லைன்னா கஷ்டம். சரியா?
Okay, supply chain security attack look like the SolarWinds breach highlight the importance of securing the software supply chain. Organizations are focusing on ensuring the integrity of third-party software, referring the security practice of vendors. Okay, இந்த டாபிக் இதோட முடிஞ்சு. எது கேள்விகள் இருக்கா? நோ கேள்வி. அப்ப நான் கேள்வி கேட்கலாம். ஓகே, மலேசியால வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய செக்யூரிட்டி பிரீச் நடந்துருக்கு. பார்த்தது வந்து வேர்ல்ட் வைட் உள்ளது. ஓகே, தெரியுமா ப்ரோ? கிளாஸ் இருக்கு, லெக்சர் ப்ரோ. நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, கிளாஸ் இருக்கு. ஓகே. ஸோ இது வந்து 2 இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, மலேசியாவில் வந்து மலேசியா ஏர்லைன்ஸ் வந்து டாட்டா பிரீச் நடந்திருக்கு. இது என்ன பண்ணுச்சுன்னா இம்பேக்ட் வந்து பர்சனல் டேட்டா ஆஃப் மில்லியன்ஸ். மலேசியா ஏர்லைன்ஸ் ஃப்ரீக்வென்ட் ஃபயர்ஸ் மெம்பர்ஸ் எக்ஸ்போஸ். அப்புறம் இன்சிடென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டி ஐடி சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ரெஸ்பான்ஸ். மலேசியா ஏர்லைன்ஸ் immediate step to address the breach, inform affected customers and extend their cyber security measurements. 1 MBD. ஸோ 1 MBD தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய 2020-21 வந்து ரொம்ப பிரச்சனையான காலகட்டம். 2018 அப்புறம் அப்போல தேர்தலுக்கு அப்புறம் பிகாஸ் ஆஃப் த 1 MBD இஷ்யூஸ். 1 MBDயோட டேட்டா எல்லாம் அங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க. அது வந்து ஒரு ஆக்டிங் டீம் தான் செஞ்சிருக்கு. அந்த விக்கிலீக்ஸ் வந்து எடிட் பண்ணிட்டாங்க டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம். விக்கிலீக்ஸ், ராவா ரிப்போர்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டா வந்து எடுத்து எடிட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ யூனிவர்சிட்டி மலையில் நடந்திருக்கு. யூனிவர்சிட்டி மலையில் வந்து ரொம்ப சின்ன நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை, ஆல்மோஸ்ட் 10 to 20,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க யூனிவர்சிட்டி மலையில். ஸோ ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்க, லெக்சரர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க டேட்டா எல்லாம் ப்ரீச் பண்ணிட்டாங்க. அட்டாக்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் availability of the university IT infra. ஐடியில் நெட்வொர்க்கில் போட்டு இந்த டேட்டா பேஸில் போட்டு அவர் எடுத்துக்கிறாங்க, டேட்டாஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ யூனிவர்சிட்டி ஷுட் பி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தேட்லாம். ஸோ டெலிகாம் மலேசியா டேட்டா லிங்க் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, கோவிட் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2020 வந்து மாய் சிஜாத்தரால நிறைய இஷ்யூ இருந்துச்சு. டேட்டாலாம் வந்து எடுத்து மெனிப்புலேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி. பேங்க் நகரா, இந்த பேங்க் நகரா பற்றி நிறைய அகைன் எனக்கு உங்களுக்கு அது கொடுக்குது, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃப்ரீயாக கொடுக்குது, இந்த மாதிரி அனுப்புறது நம்மளுக்கு. ஓகே, பெஸ்ட் ப்ராக்டிசிங்ஸ் டெவலப் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம். எம்ப்ளாயிங் ட்ரைனிங்ஸ், செக்யூர் நெட்வொர்க்ஸ், இட்ஸ் ஆல் வி கோ த்ரூ. Data encryptions, incident report plan, backup recovery, vendor third party risk management, இது எல்லாமே இருக்கு. ஓகே, so far I will say set done. ஓகே, இப்போ chat GPT சைட் போவோம். ஓகேவா? ஓகே, chat GPT இருக்குல, நீங்க வந்து chat GPT வந்து ஒன்னு ஃப்ரீயா பாய்க்கலாம். பட் டெலிகிராம்ல நீங்க பாய்க்க முடியாது. டெலிகிராம்ல ஃப்ரீயா நீங்க பாய்க்கலாம். ஓகே, எப்படி பாய்க்கலாம்னா நீங்க சர்ச்ல போயிட்டு just chat GPT தட்டனீங்கன்னா இருக்கும். நீங்க ஜஸ்ட் தட்டிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதுதான். உதாரணத்துக்கு அது வெள்ளை கலர் இருக்கு பாருங்க. ஸோ இந்த வேர்ல்ட் ஸோ பிரைட் இஸ் நியூ ஒரு பாட்டு கேட்டேன், பாட்டு டைப் ஆயிடுச்சு. Okay, convert this song. Same தான் மலே வெர்ஷன். அப்போ நான் என்ன பண்ணோம், இந்த பாட்டை வந்து மலேக்கு மாற்றிடும். அப்புறம் இந்த சர்ச் இருக்கும்ல டெலிகிராம்ல இருக்க ஜஸ்ட் chat GPT தட்டுங்க. வந்துடும். என்னோட கிரீன் கலர் இருக்கு, ஐஃபோன்லையா ஃபோன்லையா எந்த கலர் பிரச்சனை இல்லை. chat GPT தட்டா இந்த 3 தான் வரும். ஓகே, நான் என்ன பண்றேன், லிங்க் வந்து ஷேர் பண்றேன். ஓகே, ஆட் பண்ணியாச்சு.
வந்துச்சா குரூப்ல? ஓகே, இந்த ChatGPT வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செய்ய முடியும். பாத்தீங்களா, இங்கிலீஷ்ல பாட்டு ஒன்று கேட்டேன், அது அப்படியே பிளாங்க்கு மாத்தி கொடுத்துருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரியே நம்ம வந்து ChatGPT நிறைய விஷயங்கள் செய்ய முடியும். சரியா? இந்த ChatGPT வந்து நீங்க இங்க இப்போதைக்கு ChatGPT ஃப்ரீயா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் திருக்குறள் கேட்டேன், அன்புள்ள வாழ்க்கை யாராவாகியும் அன்பின் அன்புள்ள வாழ்க்கை யாது அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன். இதுல நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ChatGPT-ல. எல்லாரும் அப்படியே வருது. சரி, ChatGPT-க்கு தேடி போனீங்களா இல்லையா? ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களா இல்லையா? அப்புறம் பாருங்க, இந்த மெனு தட்டினீங்கன்னா இந்த ரைட் மெனு இருக்குல்ல மேல, ஸ்டார்ட் தட்டுங்க. ஸ்டார்ட் தட்டிங்கன்னா அது வரும். ஸ்டார்ட் தட்டுங்க. ஏஐ தான் அது. ஸ்டார்ட். ஓகே, ஸ்டார்ட் தட்டிட்டு பேர் கொடுங்க பார்ப்போம். வரலையா? Sorry, but you don't have to do it. எனக்கு மட்டும் எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு யாரும் செய்யலாம். ஓகே, இப்போ நான் லிங்க் எனக்கு தட்டுங்க பார்ப்போம். தட்டுனா அந்த போர்டு வரும். போர்டு வந்தோன்னா மெனு தட்டுங்களா? ஸ்டார்ட் தட்டுங்க மேல. என்ன வருது? Sorry, but you don't have username. யூசர் எனக்கு ஒண்ணுமே கேட்கலையே. சரி, இல்லைங்க, யூசர் பார்ப்போம். இங்க எடுத்துருவாங்க, ஃபோன் எடுத்துருவாங்க. அந்த username தான் அந்த username phone ல இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Why not? அது என்ன கேட்டீங்கன்னா ஃபேக் பக்கத்துல வேற ஃபேக் போட்டு அங்கேமா ஓகே गाइस, ஓகே, உங்களுக்கு ஏன் டெலிகிராம்ல யூசர் நேம் நீங்க வைக்கலையா? தயவு செய்து போயிட்டு யூசர் நேம் கிரியேட் பண்ணுங்க. முதல்ல யாருக்கு யூசர் நேம் கிரியேட் பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி எட் கவிஞர் அப்படின்னு சொல்லுங்க யூசர் நேம். அது யூசர் நேம். யூசர் நேம் நான் போட்டு யூசர் நேம் கிரியேட் பண்ணுங்க. செட்டிங் போலாம். இது நம்ம சொல்றாங்க. முதல் டெலிகிராம் எல்லாம் யூசர் செக் பண்ணுங்க. செக் பண்ண வருது. ஏன்னா அதுக்கு என்னன்னா அந்த
போர்ட் வந்து உங்க டெலிகிராமோட யூசர் நேம் தெரியல, அதனால ரீட் பண்ண முடியல. அதனால இப்போ அவர் அது என்ன இதுதான் செக்யூரிட்டி. ஆமாம் mobile, sorry. Yoga balance, you are already occupied. Okay. The class terminated at 5. என்ன மறுபடியும் இந்த கிளாஸ் நடக்குமா? இல்ல today is last day. இல்ல அதாவது Maybe la next batch, I'm not so sure. இப்போதைக்கு இல்ல. English. நான் வெளியில கேட்கிறேன். Okay. அது வேணாம். ஓகேவா? ஓகேவா? கண்டிப்பா எங்க அந்த boy எங்க? I have tested. என்ன ஒரு boy எங்க? ஆனா 10 செகண்ட் கேப் விட்டு கேளு. No, I stay here. Okay. Okay. I'll sit there to I think I'll sit here. அப்புறம் நீங்க தான் போட்டோ எடுக்கணும். Wait for the boy, and the boy washroomல இருந்து வந்தோனே front and back எடுத்துருங்க. Okay, he's in, so we can take. நான் அந்த சைடு எடுத்துட்டேன், இந்த சைடு மட்டும் நீங்க எடுத்துடா. Front and then from the back. நான் இல்லாத நிலையா? ஆமா. Hey, all of you sit down, please. யார் sit down ங்க நீங்க அப்புறம் ஆன்சர் பண்ணுங்க. கேடி பொண்ணுங்கள எங்க பொண்ணு பாருங்க ஸ்கிரீன். மொத்தமா போடுவா. Anything lah bro. Just try. Okay, from the back few shots. அப்புறம் விம்லா சிஸ்டம் பின்ன யோகா நீங்க யோகா யார் யோகா ஓகே பச்சா நீ ரஜினிகாந்த் ஜெயிட்டு சொல்றோம் சமந்தா ஜெயிட்டு சொல்றோம் எனக்கு கூட அனுப்பிடுறேன். Either one of us. The class looks full, right?
Look food. வீடியோ எடுத்துனாங்க 5 பேர் செலக்ட் பண்ணுவோம். செலக்ட் பண்ணுங்க யார் யார். அதான் வாலெட்ல கேட்ட யார் வேணும்ன்றாங்க. ஸ்டெல்லா யாரு செல்வா? சிவாஜி ராவா இதெல்லாம் தேட சொன்னா இதெல்லாம் தேட Okay, la pictures nalla irukla bro. Can you just send me? I'll just double check. கேட்கறீங்க வீட்டுல நிறைய விஷயங்கள் செய்வேன் கேட்க போறீங்களா? யாருக்காச்சும் யார் தொழிலாச்சும் பிரச்சனை இருக்கு என்ன நான் கைட் பண்ணுவதில்ல. ஒரு 10,000 லோன் வேணும். 10,000 லோன் வேணும். யாராச்சும் தொழில பிரச்சனை இருக்கா? How to get 10,000 as a loan? Obtaining loan is another more involved process of assessing you need. Determine the purpose. Check your credit score. Search lenders. Traditional banks. Compare rates and terms. நீங்க எஃபோர்ட் பண்ண முடியுமா? Apply for the loan. Information, documentations. Review the loan agreement. சார் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கட்டுரை கூட எழுதலாம் போல இருக்கு. ஒரு 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 ஆஃபிஷியல் லெட்டர் இந்த மாதிரி கூட எல்லாம் செய்யலாம். உங்களுக்கு வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து tulis surat rasmi lawatan ke zoo negara, lawatan ke parlimen negara. Okey, கட்டுனீங்கன்னா முக்கியம். tuliskan, nyatakan, அப்புறம் வந்து ரைட், ரீட், காப்பி ரைட்டிங் அந்த மாதிரி தான். இதோட இன்ஸ்டாலேஷன் என்ன? பார்லிமெண்ட். புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ஒரு சாம்பிள் இருக்கு. பாருங்க, சோ வந்துருச்சு. என்னத்துக்கு எதுக்கு? சோ இதெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல வந்துருச்சு தானே? இது அப்படியே நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, ஓகே பாருங்க, translate above text into bahasa Melayu. Tandanya, oke, your name poterja yang berhormat, jawatan surat permohonan lawatan untuk ke parlimen. Yang berhormat, mohon dalam kesihatan dan sejahtera nama saya, இதெல்லாம் போட்டு போடுறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ட்லி வந்து எல்லாத்தையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்துரும். உங்களுக்கு தலைவலியே இல்லை, நீங்க வந்து யோசிக்க கூட தேவையில்லை. ஓகே, இது வந்து லெட்டர்ஸ். இப்போ இன்கேஸ் வந்து நீங்க வந்து சோஷியல் மீடியாவுக்கு நீங்க பயன்படுத்த போறீங்க அப்படின்னா
அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து நான் இது பண்ற பாருங்க திரும்ப கசி இவ்வளவு நீட்டா ஆமா லெட்டர் அவ்வளவுதான் நீங்க நினைக்கணும் ரொம்ப நீட் இல்ல அவ்வளவுதான் சூப்பரா இருக்கு பாருங்க பாருங்க நான் போட்டேன் சூரத் ரஸ்மி லவாதான் தான் போட்டேன் அது போட்டு பாருங்க சூரத் ரஸ்மி லவாதான் அப்பதான் மக்களும் என் ஹேண்ட் right copy writing for Facebook about robotics. Okay, robotics பத்தி சோஷியல் மீடியால ஒரு காப்பி ரைட்டிங் கேட்டிருக்கேன். அப்ப அது அனுப்புவோம் நம்மளுக்கு. என்னது இது? ரோபோட்டிக்ஸ்னா என்னது? Dive deep into the world of innovation, meet the age of robotics, refines, experience எல்லாமே இருக்கும். இது வந்து ஷார்ட்ஸ். அப்ப நீங்க தட்டிங்கன்னா அது சம்பந்தமா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் கொடுப்போம். empower, innovate எல்லாமே கொடுப்போம். சார் இதோட வெப் பேஜ் கொஞ்சம் கொடுக்குறீங்களா? வெப் பேஜ் ஓபன் ஆயி அவ்வளவுதான். இதுல சேவ் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். நான் வந்து இது சேட் பாக்ஸ்ல போறேன். ஓகே இன்னொன்று காட்டுறேன் உங்களுக்கு. உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த சேட் ஜிபிடில வந்து நீங்க கேக்குறீங்க ரைட் குட் அபவுட் பேரண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி கோட் கேக்குறீங்க. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு கோட் கொடுக்கும். ஸோ பேரண்டிங்னா என்ன அப்படின்னு வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கும். சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கோட் கொடுக்கும்போது நீங்க எடுத்து கேன்வால போட்டு பல்கா நிறைய போஸ்டர் கிரியேட் பண்ண முடியும். அது வந்து ஏஐ டூல்ஸ்ல இருக்கு. ஓகே contoh about stand up. இதுல சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாமா? ஒரு சின்ன ஒரு அப்புறம் கேன்வால போய் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்துல வந்து பல்க்னு ஒன்று இருக்கும், பல்க் கிரியேட் ஒன்று இருக்கும். ஓகே போர்ட் முன்னுக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட் வந்துருங்க. ஸோ இதில் போனீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைட் கேன்வால கீழே பல்க் கிரியேட் ஒன்று இருக்கும். என்ன கிளாஸ் இருக்கு நான் படிக்கிறேன். ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டர் டாட்டா மெனுவிலும் இருக்கும். உதாரணத்துக்கு வந்து ஹெட் டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம், நீங்க ஹெட் இமேஜ் பண்ணலாம். நீங்க இது எல்லாமே நீங்க ஆட் பண்ணிட்டு நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு பேர் சொல்லுங்க சர்வா sara@gmail.com. ஓகே அவ்வளோதான். contoh இமேஜ் வந்து நீங்க இதில் இமேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே இமேஜ் இதில் வந்து இதுலேயும் ஒரு இமேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஒவ்வொரு போஸ்ட்லையும் தனித்தனி இமேஜ் வந்து அதுலேயே கொடுக்குறோம். ஓகே இது வந்து தமிழ். இது வந்து இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் தமிழ். எப்படி தமிழ் வருது மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜஸ்ட் டன் தட்டினா போதும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன வேணும் அதெல்லாம் சொல்லி கிரியேட் பண்ணிடும். ஸோ நேம்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துடும். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஸ்லைட் செய்ய போகிறீங்க, கோட் செய்ய போகிறீங்களா, இது எல்லாமே வந்துடும். சரியா? இதோட ஆப் பண்ணுங்க. இதுக்கு ஆப் இருக்கா? இது கேன்வா. இது கேன்வா. கேன்வா கேன்வா கேன்வா. ஓகே டெம்ப்ளேட்
ஸோ இது முடிஞ்சிருச்சு. இது கேள்விகள் இருக்கா? இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வந்து நீங்க சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் போறீங்களா? டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி மாறிடும். மாறிடுச்சு. What would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We use computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual card and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. ஓகே, இது வெளியூர்ல வந்து வந்துருச்சு. இப்போதைக்கு மினிஸ்டர் இல்லை. 2017 வாங்க பண்ணிட்டான். அதனால 17, 18, 19, 20, 22, 23, 22. Malaysia ke bandar? Malaysia 5G தான் வந்திருக்கு. சரி, ஓகே. இப்போ என்ன பண்ணுறேன், மொதல் உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம் அனுப்பிடுறேன். உங்களுக்கு முதல்ல செஞ்சுருங்க. ஒவ்வொரு கேள்விகள் இருக்கா உங்களுக்கு? கேள்விகள் கேள்வி இல்லையா? எனக்கு வரல. டெக்ஸ்ட் வராது. இது வந்து நீங்க போய் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறது இல்லை. நீங்க போய் ரிசர்ச் பண்ணுறது. கூகுளோட அட்வான்ஸ்
டீம் ஓகே உங்களுக்கு டெலிகிராம் குரூப்ல ஒரு லிங்க் போட்டுருக்கேன் ட்ரெயினிங் எவலுவேஷன் ஃபார்ம் சரியா ஆமா இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்பர் 2 ஓகே இந்த ஃபார்ம் ஈஸி பண்ணிட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கேன் ஓகே ஐபிசி பண்ணிருக்கேன் 15 பேரும் 2 5 8 10 12 பின்னாடி காலம் வந்து 13 14 5 பேர் இருக்கணும் சீக்கிரம் டேட் வந்து இன்னைக்குள்ள டேட்டா நேம் போட்டிருக்கீங்க முழு பேரா ஐசியில் இருக்கிற மணி நார்மலாக ஈஸி பண்ணுங்க எது ஈஸி பண்ணுவீங்களோ ஈஸி பண்ணிடுங்க என்ன போட்டிருக்கேன் லொகேஷன் ஆமா லொகேஷன் டைட்டில் ஆஃப் ட்ரெயினிங் லொகேஷன் ட்ரெயினர் நேம் வந்து ஆப்ஷனல் என்ன பிரச்சனை ட்ரெயினிங்ல வேறாங்க எஸ் டைட்டில் சைபர் செக்யூரிட்டி மட்டும் பண்ணாமா ஃபுல் டைட்டில் இருக்குல்ல அது அப்படியே சார் ட்ரெயினர்ஸ் நேம் போட்டுக்கிட்டாங்க ட்ரெயினர்ஸ் நேம் அது டைப் பண்ண தேவையில்லை டைப் பண்ண வேணா ஜஸ்ட் ஆப்ஷன் 1 கொடுத்துட்டு மொத்தம் ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன் அது எப்படி நம்ம சொல்றது வெயில் வந்து பூசுது என்ன நல்லது எங்க கூட உங்களுக்கு கூப்பிடுறேன்
Spectrum International College. ஓகே முடிச்சுட்டே இருக்குங்க. டெஸ்டிமோனியல் யார் யார் ஆசிக்கிறோம், ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவோம். யார் ரெடி, யார் ரெடி? கிரண் ப்ரோ 5 பேர் செலக்ட் பண்றேன் நானே. நீங்க என்ன வேலை செய்றீங்க? ஒர்க் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ல. எத்தனை சார் இருக்கு? ஆறா? ஓ, யார் பார்த்துக்கிறா கீழே? Kira pecah. Kan செஞ்சிட்டீங்களா? என்ன செஞ்சீங்க? டெலிகிராம் குரூப்ல இருக்கீங்கன்னு இல்லையா? அவங்கள யாராச்சும் இன்வைட் பண்ணுங்க டெலிகிராம் குரூப்க்கு. டெலிகிராம்ல இல்லையா? வாட்ஸ்அப் இருக்குங்க. வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. நம்ம ஒரு இடத்துல வாங்க போங்க. Ini kan program ini. Ini agenda. Ini nama. Ini nama. Ada WhatsApp belum bang? Awal kali program. Ini mana? Instant.
Next எல்லாம் ரெக்கார்டிங். இங்க ஒரு ஆளு யோகா குரு பண்றாரு. யோகா பால். வரா சீக்கிரம் அது கொஞ்சம்